Welcome to free lecture series in Tamil for all electrical competitive exams. For more free lectures, kindly subscribe and share our channel with your friends. Keep supporting. Good morning all. Am I audible? Guys, please let me know. Am I audible? You can type in the comment section. Am I audible? Yes, I hope I am audible. If you have any problem, please let me know in the comment section. Okay, so welcome to problem solving session. So in this session, we are going to solve the problems in chapter wise. We will start from power system. We will go subject wise, chapter wise. என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸாம் வைஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ரையாரிட்டி பேஸ்டில் we will go, right? So first I am starting from power system. In power system, the first topic that we are going to consider now is power generation and economic load dispatch. So let us see how people are taking the question from this area and how to crack the questions. Okay, let us see one by one. Let us take the first question. That is the basic question. What is the question here? The question is, what is the total power? What is the total power installed capacity in India? Right? I hope many of you know this one. Can you please tell me the answer in the comment section? Please drop your answer. So in India, the maximum installed capacity approximately should be equal to what? 175,000 megawatt. Okay, that is the capacity of maximum power that will be installed in India. That is first basic question. So let us go with the second one. The next question here, என்ன கேட்டிருக்காங்க? Take the density of the water as 1000 kilogram per meter cube. That is the first given data. Next, how much power would be developed by the hydroelectric generator assuming 100% efficiency? Efficiency is given as 100%. Next, they said height is 1.0 meter and the discharge rate Q equal to 1.0 meter cube per second. So these are all the given data. Now what is the question? The question is, how much power would be developed by the hydroelectric generator? That is the first question. Can anyone please answer for this question? If you know the basics, you can try. If you don't know the answer, please wait. That is fundamental basic question. You can observe this formula. In recent days, I'm observing PSU exams in the formula directly question. Actually, in in the chapter this is on the mechanical design. This portion is for mechanical engineers, okay, construction. But for electrical engineer, hydropower generation question, this one only, right? So what you need to do is you have to understand or keep this formula in your mind and learn how to tackle the question when it will be asked in the examination. Okay, so if you don't know the formula, just observe. Let me write the formula here. Power generation formula P is equal to the electric power developed by the hydro electric plant is given by 736 upon 75 into Q into W into H into efficiency into 10 power minus 3 kilowatt. That is the formula, okay, to find out the power. Just keep it in your mind. Now what you need to do, all you need to do is you have to substitute all the given data. Let me explain one by one. The Q அப்படிங்கிறது that is called rate of flow of the water. Okay, Q is rate of flow of the water. Rate of flow of the water. Rate of flow of the water, and it is given is what? It will be, its unit is meter cube per second. That is the first one. Note down the data. And then W is the specific weight of the water. Okay, W is the specific weight
of the water. W is the specific weight of the water. Okay, sir. What is the unit? Its unit is kilogram per meter cube. That is the second one. Next, H. H is the height of the head in meter. H is the height of the head in meter. Height of the head in meter. Okay, that is H. Next, eta. That denotes the efficiency. Okay, sir. Now, in our question, I hope all the data were clearly specified. Yes or no? Yes, sir. First one, see there, taking the density of the water as 1000 kilogram per meter cube. So, density of the water was clearly given. So, that is called W. See, specific weight of the water. It is mentioned. So, W value is given as 1000 first. Specific weight. Next, Q value is already given, that is discharge rate, that is given as 1. Next, height, H is given as how much? Height is given as, it was clearly mentioned here, that is 1 meter. So the value of H is going to be 1. Efficiency is given as 100%. Yes or no? Yes, sir. So 100% means 1. See, in value, it is in percentage. The value you convert பண்ணனும் 100 divide பண்ணனும். So you will get 1. So that is going to be 1. Okay, sir. Now you know all the data. Fine. அடுத்து நீ என்ன பண்ணணும்? Just to substitute all the data here, you will get the answer. That's all, it is over. So if you substitute all the data, your power is going to be, you will get 9.8 kilowatt as the answer. Where is the answer? Option C is the answer. So just to make very clear notes, okay, that is very important formula. I already told you this is construction point, hydroelectric power plant construction based question. But recently I have observed, based on this formula, for electrical engineers also, they are often taking the question directly by giving all the data. So just to make a note, that's all. Let us go ahead with a few of our previous year questions. First one, the question is, the advantage of hydroelectric power station over thermal power station is dash. That is the next question. So what is the advantage of hydroelectric power station over thermoelectric power station? Hydroelectric, they are given 4 options for that. The initial cost of the hydroelectric power station is low. First option is what? The initial cost of the hydroelectric power station is low. Abdiya. Just you have to imagine, right? நம்ம hydroelectric power station வந்து build பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க, they will build a ஒரு hills அதிகமாக இருக்க இடத்துக்கு போயிட்டு we have to create a very big pond, correct, and then we have to construct a dam. So conclusion is initial cost is very high, it is not low. First of all, and the operating cost of the hydroelectric power station is low. Next, hydroelectric power station can supply power throughout the year. The hydroelectric power station can be constructed at the place where the energy is required. Is it possible? No, that is wrong. ஆப்ஷன் டில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது அங்கெங்கெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் ராங்னா. ஹைட்ராலிக் பவர் ஸ்டேஷன் கேன் பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஒன்லி நியர் டு ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், நாட் வேர் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்டு. எனர்ஜி எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால எப்படி ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனை பில்ட் பண்ண முடியும்? தட் இஸ் ராங். So option D is wrong. Option A also wrong. As I already told you, initial investment is very high. Then they have given 2 more things. One is what? The operating cost of the hydroelectric power station is low. Hydroelectric power station can supply the power throughout the year. Now you have to observe, hydroelectric power station can supply the power throughout the year only when water is available. Correct, na? Dam la water illana, how can we generate the power? So the important thing is they have not mentioned this. It could be possible we can supply the power for the entire year. It could be possible only when water facility is available. Then which is the advantage? The hydroelectric power station running cost, that is operating cost, is lesser than thermal power station. So that is the one and only advantage. So what is the correct answer? The correct answer is option B. Okay, I hope you understand. Let us go to the next beautiful question. What it was given here with reference. Let us see what they have told with the reference of
hydropower station. With the reference of hydropower station, the graphical representation is the graphical representation of the discharge as a function of time is known as. Actually என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, when we consider the hydro power station, அதில் graphical representation of the discharge rate as a function of time. ஸோ பவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா usually in hydro power plant weekly curve, daily curve, monthly curve, இயர்லி கர்வ் இந்த மாதிரி வரைவோம். இன் ஆர்டர் டு நோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எவ்வளோ பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டைம் டு டைம். So in order to know that, we are maintaining a certain graphical representation, that is the discharge rate with respect to time period. So that graph is simply called, they had given four names. Is it called monograph, or it is called heterograph, or it is called load duration curve, or it is called hydrograph. We are we are developing this curve for what? Hydropower station. So its corresponding graph is simply called hydrograph. So what is the correct answer? So the correct answer is option D. Okay, let us go ahead with the next question. The next most beautiful question is the specific speeds of the Kaplan, Francis, Fulton turbines are in. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. First they are considering Kaplan. Okay, next they are considering Francis. These are all the turbines, types of turbines that we are using in order to generate the power. So next Pelton. We all know turbines enga connect pannirupanga. Turbines means it will be connected with the shaft of the generator, correct? So it will be connected with the different types of turbines. So and the turbines on the it's based on the generating station that we are using. So we are using different types here, Kaplan, Francis, Pelton. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இதை எந்த ஆர்டர்ல based on the specific speed பேஸ் பண்ணி எந்த ஆர்டர்ல வந்து இதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, that is the question, right? So here how will you arrange this one? So let me define first of all. If you go along with the this kind of order Kaplan, Francis, Fulton, இப்போ எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஸ்பீட் வந்து based on metric unitல I will define, right? So let us see based on the metric unit. Based on the metric unit, first let us go ahead with the Kaplan. So Kaplan வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா first thing is Kaplan will be used between 300 to 1000 metric units. Okay, that is specific speed in metric units. Next if you go along with the Francis will be used between 60 to 300 metric units. If you go along with the Pelton will be used in 100 to 50 units, metric units. I said I am defining it in metric unit. Now see which is larger here. Kaplan is larger and then Francis and then Fulton. அப்படின்னா ஆர்டர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, கெப்லான் தான் இருக்கிறதுலே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை ஸ்பீட்ல ஆப்ரேட் ஆகிற டிவைஸ் first, and then Francis use பண்ணிக்கலாம், and then we can use Pelton. So what is the order? First Kaplan will be used for high speed, and then Francis will be used, and then Pelton will be used. அப்ப இப்ப questionல என்ன sequenceல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. First they have given Kaplan and then Francis and then Fulton. அப்ப இது எந்த ஆர்டர்ல இருக்கா? It is in decreasing order. Yes or no? First highest power and then medium power and then lowest power. So that is decreasing order. We are going from higher value to lower value. When we go from higher value to lower value, that order is called what? Decreasing order. So what will be the correct answer here? So the correct answer is order is decreasing. The order is decreasing. Correct answer is option B is the correct answer, because given it is decreasing order. Okay, I would like to tell you few more things here. The few more things are, let me cover that here itself because that is very important. 1 minute guys. Okay, so here so far we are discussing about Kaplan, Francis and Pelton, right? Now what we know is, we know which one will be operated at a very high speed. Fine sir, that is correct. Now based on the height, head
எவ்வளோ ஹைட்ல வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டர்பைன்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கெப்லான். இட் will be placed less than 30 meter. Okay, it will be placed at less than 30 meter height, less than 30 meter கீழே இருக்கும். Next, if you go along with the Francis, இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைஸ் இன் பிட்வீன் 30 to 200 meter. Next, if you go along with the Felton, it will go above 200 meter. So what you have understood now, இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, there are three heights now. இதில் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல யார் இருப்பா அப்படின்னா ஃபெல்டன், ரொம்ப அதிகமான ஹைட்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிரான்சிஸ், யூ கேன் கீப் பிரான்சிஸ், that will be it lies in between 30 to 200 meters. If you go along with the Kepler, it will be up to 330 meter only, so less than 30 meter. It will lies in between 30 to 200 meter. It will go greater than 200 meter, that is the heights. So this is also very important. So what we have understood here, height and speed are inversely proportional, correct na? Because இப்போ தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம், Kepler will be operated at sorry, height and speed are directly proportional, correct? So just now what we saw, 1 minute, height and speed are directly proportional. ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஃபெல்டன் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்பீட்ல ஆப்ரேட் ஆகும்னு சொன்னேன். I have defined its range. நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் sorry guys, small confusion, sorry, let me define here. நம்ம என்ன பார்த்தோம், கெப்லனோட ஸ்பீட் என்ன, மேக்ஸிமம் இட் கேன் கோ ஃப்ரம் 300 to 1000. its correspondent height, it will be operated less than 30, right? Sorry, I made a small confusion, I'm overthinking about other turbines. So next, when we go for Francis will be operated in between what? If you go along with the Francis, it will be operated in between 60 to 300 meters, correct now? 300 specific speed metric ton. But what I told, இதோட height வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 20 to 300 meters. So when we 200 meters, 20 to 200 meters. When we go along with the Felton என்ன சொன்னா, it will go above 200 meters, but it can be operated only 10 to 15 metric speed. So what is the conclusion here? Height and speed are inversely proportional. Sorry for the confusion. So finally what we have understood here is height and speed are inversely proportional. This is construction point of view, so you should remember this now. So height and speeds are inversely proportional means what we have understood, இப்போ இருக்கிறதுல நான் என்ன சொன்னேன், அதிகமான ஸ்பீட்ல வந்து நம்ம யாரை ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கெப்லன். It can be operated at a very high speed. அப்போ இதுதான் எங்க இருக்கும், லோ லெவல்ல இருக்கும், less than 30 meter. Height வந்து கம்மியா இருக்கும், because both are inversely proportional. Now I hope you have understood. Clearly make notes. Both are inversely proportional, right? So let us go ahead with the next one. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கொஸ்டின்ல the question is, a Felton wheel turbine having rated speed of 300 meter speed, that is synchronous speed. What it was given is 300 meter. 300 meter. Next, 300 rpm, sorry, revolution per minute, right? Connected to an alternator, produce power at 50 hertz. Frequency is given as 50 hertz. The number of poles required in the alternator. What is the total number of poles required in the alternator? Number of poles required in the alternator is the question. Now we all know the synchronous speed ns can be defined as 120 into frequency divided by number of poles. From this, number of poles equal to 120 into f divided by synchronous speed of the machine. So it will be 120 into, what about the frequency, that is 50 hertz, divided by, what about the synchronous speed, that is given as 300. If you cancel it, it will become 12 into 5 upon 3. You can go further. How will you cancel it? It will be 4 times. So 4 into 5 will be 20. So what is the total number of poles? So this machine is what implemented with the, by keeping 20 poles inside. So the correct answer is option D. So the correct answer is option D. That's all. Fine, sir. Let us go ahead with the next question. Wow, here we are going to learn something new from this. Focus, keep your attention. First thing என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, question number 1. First let me go through all the question once you'll get the clear idea.
Question number 1ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, out of the following plant categories, என்னென்ன பிளான்ட் கொடுத்துருக்காங்க? நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட், அண்ட் தென் ரன் ஆஃப் ரிவர் பவர் பிளான்ட், பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் பவர் பிளான்ட், டீசல் பவர் பிளான்ட் 4 கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் தி பேஸ் லோட் பவர் பிளான்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் திரும்ப அதே தான் அடுத்தது கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் தி பேஸ் லோட் பவர் பிளான்ட்? They are given 4. Wind farms, nuclear power plants, run of river power plants, diesel power plants. Third question என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, the essential requirement. Okay, that things we'll see later. Fourth question, the generating station suitable to operating as peak load power plants. அடுத்தது fifth question, which of the following power station is mainly used to cover the peak loads? ஸோ இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலி எந்தெந்த பவர் பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து பீக் லோட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் தட் வில் பி யூஸ்ட் இன் வாட்? பேஸ் லோட்ஸ். யூஸ்ட் அட் பேஸ் லோட்ஸ், we can say like this, used at base loads. அப்போ பேஸ் லோட்ஸ்ல என்னென்ன பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ண முடியும், பீக் லோட்ல என்னென்ன பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது just you have to understand. So let me explain. First of all, what is the meaning of base load and what is the meaning of peak load with respect to time period? So let me draw the curve in order to understand. Let us take some example here. Let me draw a curve like this. Let me draw some 3 lines here. So let us understand. The curve is going like this. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு curve வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. What is the meaning of this curve? What I am trying to explain. Understand. இப்போ இங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, see, this is called base load curve. This is a base load line. I can call it as base load line. இந்த first line. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, இதான் வந்து பவர் வேரியேஷன். ஜென்ரலா ஏதோ ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். We are taking our Tamil Nadu. So in our state, this is the minimum power demand. இந்த பவர் வந்து எப்பயுமே இந்த டிமாண்ட் வந்து தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆவரேஜ். சம்டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், டே டைம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், நைட் டைம்ல டிக்ரீஸ் ஆகலாம், பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ். திடீர்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டைம்ல வந்து பீக் லோடுக்கு போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்னிங் 11 o'clock எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி மெயின் சிட்டிஸ்லாம் இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்ரேஷன்ல இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்டையர் தமிழ்நாடு வில் கன்சியூம் தி பீக் லோடு. மேக்ஸிமம் பவர்ல வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். தட் இஸ் கால்டு பீக் லோடு. பேஸ் லோட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, பேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா மினிமம் பவர். எப்பயுமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எப்பயுமே தூங்குற டைமா இருந்தாலும் சரி, டே டைமா இருந்தாலும் சரி, எந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம மொத்தமா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பவர் வந்து டிமாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். தட் இஸ் கால்டு மினிமம் பவர். தட் இஸ் கால்டு பேஸ் பவர். இந்த பவர் எப்பயுமே தேவைப்படும். பவரே இல்லாம இருக்க முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் என்ன சொல்றதுன்னா, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மினிமமா வந்து 20 மெகாவாட் எப்பயுமே தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு. நைட் டைமா இருந்தாலும் சரி, டே டைமா இருந்தாலும் சரி, இந்த பவர் வந்து நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி டைம் பீரியட் இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது வாட் வி நீட் டு டூ இஸ், எல்லா பவர் பிளான்ட் நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? வி ஆர் யூசிங் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட், வி ஆர் யூசிங் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட், வி ஆர் யூசிங் தெர்மல் பவர் பிளான்ட், மேஜர் பவர் பிளான்ட்ஸ், ரைட்? And we are using nuclear power plant. We are using hydro power na thermal, nuclear, diesel power plant. We are using diesel power plant. So இந்த மாதிரி different power plants வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது எல்லாத்தையுமே எல்லா டைம்லையும் யூஸ் பண்றதால என்ன ஆகும்? பவர் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 20 மெகாவாட் தான் தேவைப்படும், சம்டைம்ஸ் மட்டும்தான் நீங்க பீக் லோட்ல ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி டிமாண்ட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் we have to generate the power. That's all. That is what we are going to understand finally here. Okay sir. அப்ப இங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பேஸ் லோட்ஸ்ல வந்து யாரெல்லாம் நம்ம யூசுவலா ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பேஸ் லோட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து will be given to nuclear power plant. It will be always. அதாவது மினிமம் பவர் டிமாண்ட் தேவைப்படுது. ஏன்னா நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து கண்டினியூஸா ரன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட லைஃப் டைம், நியூக்ளியர் ஃபிஷனோட லைஃப் டைம் முடிகிற வரைக்கும் பவர் அது ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ ஜென்ரலி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வில் பி ஆப்ரேட்டட் ஃபார் பேஸ் லோட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட் வந்து எப்போ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீசல் இன்ஜின். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் ஜென்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டீசல் ஜென்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க பவரை. அது இதுக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பீக் லோட்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
பீக் லோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா நான் சொன்னேன் இல்லையா, திடீர்னு வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகும்போது ஒரு 11 o'clockலேருந்து 12 o'clock வரைக்கும் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்து வில் கன்சியூம் மேக்ஸிமம் பவர், ஒரு 1000 மெகாவாட் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த டைம்ல மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டீசல் பவர் பிளான்ட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ டீசல் பவர் பிளான்ட் வில் பி ஆப்ரேட்டட் அட் பீக் லோட்ஸ். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா டீசல் பவர் பிளான்ட்ல நம்ம இப்போ இந்த ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் கூட அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். டக்குன்னு ஆன் பண்ணோம்னா அடுத்த ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகிடும்னா அது ஜென்ரேட் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி டக்குன்னு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆனும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் டிமாண்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். யார் அப்படின்னா டீசல் பவர் பிளான்ட். ஸோ ஜென்ரலி டீசல் பவர் பிளான்ட் வில் பி ஆப்ரேட்டட் டு பீக் லோட்ஸ். ஓகே சார், கமிங் பேக் டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து எப்படின்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஜெனரலா என்ன ஆகுனா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் என்னன்னா ஒரு பெரிய பாய்லர் இருக்கும். அந்த பாய்லர் கீழே கோலை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. கோலை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா கோலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை கோலை பாஸ் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எரிய வச்சு அதுல இருந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ணி அந்த ஹீட்டரை வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டீமா மாத்தி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து பைப்லைன்ஸ் வழியா கொண்டு போயிட்டு தான் டர்பைன் வந்து ரன் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் வில் டேக் லாங் டைம். அப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸா இதை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. இப்போ ஜென்ரலா வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் தான் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுனா ஆவரேஜா வந்து லோடு எப்பப்பெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் வருது, டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது, பேஸ் லோடு, பீக் லோடு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து ஆப்ரேஷன்லேயே தான் இருக்கும். இது வந்து பேஸ்ன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது, பீக்னு கன்சிடர் பண்ண முடியாது. தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் வில் ஆல்வேஸ் பி என்ன இருக்கும், ஆப்ரேஷன்ல தான் இருக்கும். பவர் வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். வி ஆர் கண்டினியூஸ்லி ப்ரொடியூசிங் இட். ஏன்னா இது நம்ம வந்து பீக்ல டக்குன்னு ஆன் பண்ணவும் முடியாது, பேஸுக்காக மட்டுமே இதை சப்ளை பண்ணவும் முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வில் ஜென்ரேட் மோர் பவர். இட் வில் ஜென்ரேட் மோர் பவர். பேஸ் பவர் நமக்கு எவ்வளோ 20 மெகாவாட் மட்டும் தான் தேவை. பட் தெர்மல்ல உங்களால் வெறும் 20 மெகாவாட் மட்டும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. இட் வில் ஜென்ரேட் மோர் பவர். அண்ட் பீக் லோட்ஸ்ல மட்டுமே இதை தனியாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வில் பி ஆவரேஜ்லி ஆப்ரேட்டட், ரைட்? ஸோ ஆனுவல் லோட பேஸ் பண்ணி வி ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இட். நெக்ஸ்ட் கமிங் பேக் டு ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட். இப்போ ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரன் ஆஃப் ரிவர். மெனி கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர், பட் ஐ எம் கோயிங் அப் வித் ஒன்லி ரன் ஆஃப் அண்ட் பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ். தட் இஸ் அவர் ரெக்வயர்மெண்ட். இதுல ரன் ஆஃப் ரிவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பெரிய டேம் எடுத்துட்டு அதுல வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரிசர்வாயர் வழியா வந்து என்ன ஆகுனா ரன் ஆஃப் ரிவர் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரிய டேம் அது வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுனா டேமுக்கு அந்த இடம் அந்த சீசன் வந்து அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரன் ஆஃப் ரிவர் அப்படிங்கிற சீசன் அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து ரெயின் வந்துட்டே இருக்கும். எப்பயுமே டேம் வந்து ஃபில்லாவே இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரன் ஆஃப் ரிவர் வந்து பேசிக்காவே இது நாங்க எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பேஸ் லோட்ஸ்க்கு. ஏன் அப்படின்னா வாட்டர் அவைலபிலிட்டி வந்து அங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 months வந்து ஐ மீன் 12 months அவைலபிலிட்டி இருக்கும், 24 hours அவைலபிலிட்டி இருக்கும். இட் மீன்ஸ் ரன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி யூஸ்ட் அஸ் எ பேஸ் லோட்ஸ். பேஸ் லோட்ஸோட டிமாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரன் ஆஃப் ரிவர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே வந்து பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து ஹை டிமாண்ட் வருதோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Pumped storage and run off. I said two things, right? Yes. Run off வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஸ் லோட்ஸ். இப்பதான் நான் சொன்னேன் ரன் ஆஃப் வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து டேம்ல வந்து எப்பயுமே வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாவே இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி பேஸ் லோட்ஸ் வாட்டர் வந்து கண்டினியூஸா ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், பவரை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ட் அஸ் பேஸ் லோட்ஸ். மினிமம் பவர் இதால ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் கண்டினியூஸா. பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா வாட்டரை வந்து பம்ப் பண்ணி திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா வென்எவர் இது பம்ப்டுலேயே நம்ம மீனிங் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் வந்து பீக் லோட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுதோ பீக் லோட்ல வந்து இருக்கோ சிஸ்டம் வந்து இருக்கோ அந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இமிடியேட்லி யூ கேன் யூஸ் pumped storage. So hydroல வந்து there are two major constraints. One is run off and another one is pumped. Run off will be used for base, pumped will be used for peak loads. Coming back to our question now, give me the answer for all questions. I had clarified all the doubts now. First question. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க questionல out of the following plant categories nuclear power plant எதில் ஆப்ரேட் ஆகும்? I said nuclear will be operated to base loads first. Run off river base just now we saw. Pumped storage peak. Diesel peak. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க பேஸ் லோட்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. பேஸ் லோட்ஸ்ல யார் யார் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம்? ஆப்ஷன் 1 ஆப்ஷன் 2 கரெக்டா? நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ரன் ஆஃப் ரிவரே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, கோ ஹெட் வித் நெக்ஸ்ட் ஒன். இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா see there நமக்கு தெரியும் வின் ஃபார்ம்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்கல. ஓகே சார்,
let us go ahead. Run of river plants வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? Run of river plants வந்து பேஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? பேஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டீசல் பவர் பிளான்ட் எப்போ தான் யூஸ் பண்ண முடியும்? பீக்ல யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா கியூவும் ஆரும் கரெக்ட் அப்படின்னு தெரியும். இப்போ கியூ ஆரும் எதில் இருக்கு பாருங்க. கியூவும் ஆரும் இங்க இருக்கா, கியூ ஆரும் இங்கே இருக்கா, ரைட்? ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் திங். இந்த wind farms அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, that will also be operated in base loads only. Just keep it in your mind. Okay, so now what is the correct answer? Option C is the correct answer, PQR. Okay, mind sir. Next அடுத்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. இது என்னது? The essential requirement of power plant to be operated as a base load is R. என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்லாம் தேவை? ஒரு பேஸ் லோட்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட? ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். பேஸ் லோட் அப்படின்னா மினிமம் பவர் டிமாண்ட். அந்த பவரை எப்பயுமே நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் மினிமம் டிமாண்ட். இப்போ இந்த மினிமம் டிமாண்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகுனா மினிமம் பவரை ஜென்ரேட் பண்ற பவர் பிளான்ட்ஸ் இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் பேஸ் பவர் பிளான்ட். அது யாரெல்லாம் வந்து அந்த பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா யூஸ்வலி we can use nuclear power plant for this. Okay, we can use run of river for this. We can also use wind farms. Just now we saw எப்பப்பெல்லாம் wind available இருக்கோ that is basically ஸ்லோவா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் wind farms. நம்ம எங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவோம்னு தெரியும். எந்த இடத்துல ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்கோ, காத்து வந்து அதிகமாக ஃப்ளோல இருக்கிற இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்லோலி இட் வில் ஆல்வேஸ் ஜென்ரேட்டிங் தி பவர், மினிமம் பவர். ஸோ இப்போ இது மூணுமே வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are using for base loads. அப்போ பேஸ் லோட்ஸ் வந்து இது நீங்க மூணுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுல பேசிக்கா வந்து இது எப்பயுமே ஆப்ரேஷன்ல இருக்கா. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பவர் பிளான்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் ஷுட் பி அட் லோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட். ஏன்னா வந்து இது எப்பயுமே ரன் ஆக போகுது. 24 hours ரன் ஆகும், 12 months ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோட காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமான மணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. செகண்டா கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் லாங் பீரியட். கண்டிப்பா இது மேண்டிட்டரி. ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன், இது எப்பயுமே ஆப்ரேஷன்ல இருக்கும். அடுத்தது ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூ ஆப்ரேட்டிங் பர்சனல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ரிப்பேர். கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும், அடிக்கடி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ரீசெக் பண்ணிட்டே இருக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆனாலும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ற காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கணும். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து கண்டிப்பா தேவை in order to run a power plant as base power plant. So what is the correct answer? All of the above are correct is the correct answer. அடுத்த question போலாமா? The generating station suitable to operate as peak load. Peak loadல வந்து யார் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாமா? தெர்மல் ஸ்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. நோ, தட் இஸ் ராங். ஐ செட் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன். என்ன சொன்னேன், அது அதிகமான பவரை ஜென்ரேட் பண்ற ஒரு ஸ்டேஷன். தட் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் ரன்னிங். வி cannot ஸ்பெசிஃபிகலி சே இது வந்து பேஸ்ல தான் இருக்கும்ல பீக்ல இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நியூக்ளியர் பவர் இட் இஸ் பேஸ். ஜஸ்ட் நவ் ஐ டோல்ட் யூ. நெக்ஸ்ட் பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ். பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம பீக்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆப்ஷன் டி வந்து none of this. So the generating station suitable to operate as peak load. Peak load ல யூஸ் பண்றது யார் அப்படின்னா pumped storage நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So the correct answer is option C. Now go ahead with the last question. Which of the following power station is mainly used to cover the peak load? Again, இப்போ peak loadல யாரை யூஸ் பண்ணலாம்? Use your common sense. First coal based thermal power plant. Thermal power plant யூஸ் பண்ணவே முடியாது first. Right, I told you. Option B, nuclear power plant எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? பேஸ்ல. ஆப்ஷன் சி கேஸ் பேஸ்டு, அதுவும் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் தான். தெர்மல் பவர் பிளான்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆப்ஷன் டி பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட். தட் இஸ் கரெக்ட். வாட் ஐ ஸ்டோர்ட் பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட். பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ்னாலே பீக் லோடு தான். கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, பீக் லோட்ல யார் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் power generation. Okay, these are all the majority of the question that will be often repeated in every exam. நம்ம ஏன்னா தி ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நம்ம வந்து வி ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யார் வந்து இதை லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே, அண்ட் சிவில் பீப்புள் ஆல்சோ வில் லேர்ன் திஸ். பட் ஃபார் அஸ் these are all the basic constraints, right, from this power generation. Let us move ahead with the next question. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Let us start from here. 3 generators are feeding loads of 100 megawatt. Okay, the details of the generators are என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க. generator 1 will be rating வந்து 100 megawatt நம்ம இதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். generator 2 you can operate at 100 megawatt. generator 3 also can be operated at 100 megawatt. efficiency they are given 20%, 30%, 40%. fine sir. Then they are given voltage regulation. correct ah? Regulation in per unit. See, regulation கொடுத்திருந்தாலே that is voltage regulation only. Okay, you don't need to be bothered. So
So voltage regulation, speed regulation and the specify பண்ணிருப்பாங்க based on frequency they will mention it. Okay, otherwise that will be voltage regulation only by default. So this is given, it is voltage regulation. Okay sir, fine. இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, in the event of increased load power demand, which of the following will happen? Option A, all the generator will share equal power. Option B, generator 3 will share more power compared to generator 1. Option C, generator 1 will share more power compared to generator 2. Option D, generator 2 will share more power compared to generator 3. So these are all the given question. Now, can you please suggest me what will be the correct answer? Think and tell me the answer. First of all, in order to give the answer for this question, உங்களுக்கு என்ன பேசிக் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, you have to know the basics of voltage regulation. First of all, voltage regulation அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Voltage regulation அப்படின்னா first no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage into 100. This is the general formula that we are using in order to find out the voltage regulation in percentage. First, okay sir. இந்த voltage regulation அப்படின்னா மீனிங் என்னங்க? இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சப்போஸ் சே ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து இட் இஸ் ஜெனரேட்டிங் 1000 voltage at no load. லோடே நம்ம எதுவும் கனெக்ட் பண்ணல இன்னும். ஓகே, அட் நோ லோட்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் ஜெனரேட்டிங் 1000 volt. கேஸ் நம்பர் 1. கேஸ் நம்பர் 2, ஐ எம் கோயிங் டு ஆப்ரேட் அட் ஃபுல் லோடு. சடன்லி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, லோடை வந்து ரைஸ் பண்ணி ஃபுல் லோட்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து சேம் 1000 வோல்டேஜ் தான் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ், கேஸ் நம்பர் 1, நோ லோட்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து ரிசீவிங் எண்ட். சென்டிங் எண்ட் அப்படின்னா ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன், ரிசீவிங் எண்ட் அப்படின்னா லோட் சைடு. இப்போ லோட் சைடில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, சேம் 1000 voltage, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ட்ராப்ஸ் இன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். சி வாட் ஐ டோல்ட், அட் நோ லோட். ஆக்சுவலி நோ லோட் அப்படின்னா லோடு எதுவுமே கனெக்ட் ஆகல. லோடு எதுவுமே கனெக்ட் ஆகலன்னா தட் லைன் இஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட்டட் லைன். இன் ஓப்பன் சர்க்யூட்டட் லைன் கரண்ட் வில் பி ஜீரோ. கரண்ட் ஜீரோ அப்படின்னா அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து நம்ம ரிசீவிங் எண்டுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது when current will become 0 ampere, then there will be no voltage drop. Voltage drop also will become 0 because current is 0. Voltage drop நீங்க எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Voltage drop V is equal to I into transmission line impedance. When current will become 0, what will be the net voltage? It will be 0. So there will be no voltage drop in the transmission line when there is no load. அப்ப என்ன ஆகும்? Sending endல நீங்க எவ்வளவு voltage கொடுத்திருக்கீங்களோ same voltage you can receive at the receiving end. Go to the second case. In second case, let us say the impedance of the transmission line is 5 ohm. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, லோடை வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? லோடை கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர் லோட் கண்டிஷன். இனிஷியல் கேஸ் இஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட், தட்ஸ் a current will be 0. Now it is loaded, it will consume some current. Let us say it is consuming 10 ampere. Transmission lineல வந்து சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து ரிசீவிங் எண்டுக்கு 10 ampere current போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Now what will happen? Since we are sending the same 1000 voltage from the sending end, but in transmission line due to current flow and transmission line impedance, 50 voltage will be dropped. How sir? V is equal to I into R, I into Z. I into Z, 10 into I will become 50. So from the sending end, we are sending 1000 voltage, whereas at the receiving end, what will be the voltage? Out of 1000, 50 voltage will be dropped in the transmission line. You will receive only 950 voltage. So what is the conclusion? In case number 1, at no load, we are receiving same voltage that we are generating here. At full load, we are receiving only 950 voltage. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த வேல்யூவை ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை வந்து நம்ம பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து டிராப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா தான் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன். ஓகே, அப்போ இங்க நோ லோட்ல நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் போட்டிருந்தோம்? 1000 வோல்டேஜ். ஃபுல் லோட்ல எவ்வளோ வோல்டேஜ் நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு? 950 வோல்டேஜ். அப்போ எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து டிராப் ஆயிருக்கா? 50 வோல்டேஜ் வில் பி டிராப்டு. கரெக்டா? That is the problem. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா அப்படின்னா, இந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனோட வேல்யூ வந்து இப்போ இங்க 50 வோல்டேஜ் இருக்கா? நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கறேன் அப்படின்னா, இந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கணுமா இல்ல கம்மியா இருக்கணுமா? இதை பர்சன்டேஜ்ல கொண்டு வரதுக்காக அகைன் we are dividing it by full load voltage and then you will get it in percentage. Just leave that story. What I want is transmission lineல இருக்க drop வந்து கம்மியா இருக்கணுமா அதிகமா இருக்கணுமா? It should be as less as possible, as low as possible.
கண்டிப்பா மினிமமா தான் இருக்கணும். அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா என்ன வரணும்? இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னது? நோ லோட் வோல்டேஜ் மைனஸ் ஃபுல் லோட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டிராப். ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிராப் இன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். டிராப் நான் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன்? கம்மியா தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன். அப்போ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும்? மினிமமா இருக்கணும். That is what we have understood finally. Yes, sir. I know many of you know the basics. Kindly be patient, learn, revise everything. That is very, very important. Okay. As I promised that I'm going to revise all the basics. Right? Not, I cannot revise all things, but I know where people are taking the question. So based on that, I will recapture the all basics. Okay. Don't worry. Please be patient with me. Let us completely understand what we understood now. Voltage drop in the transmission line is directly proportional to voltage regulation. Finally, this is what we have understood. So the next thing is, அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து நம்ம வோல்டேஜ் வந்து ரிசீவிங் எண்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது we should maintain voltage regulation value as low as possible. கண்டிப்பா இது லோவா தான் இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, we can provide better regulation. When regulation will be better, we can transmit more power. Okay? Yes, I hope you all have understood now. Fine, sir. Next, இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, because இந்த voltage regulation வந்து directly proportional to voltage drop னு சொல்லிட்டேன். Next thing என்னன்னா, இந்த voltage drop அப்படிங்கறது நம்ம எப்படி calculate பண்றோம்? From Z equal to R plus JX. Anyway, resistance value is very less. You can neglect it. Approximately, we can equate it to X. Reactance க்கு directly proportional. So, voltage regulation அப்படிங்கிறது directly proportional to reactance of the transmission line. First. Next, power transmission capability. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரியல் பவருக்கு ஃபார்முலா சொல்லுங்க. சென்டிங் எண்ட் பவர் ஃபார்முலா எப்படி எழுதுவோம்? So, the formula to catch up the value of real power. Let me write it for sending end. இப்போ sending endக்கு வந்து நம்ம பவர் ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா, we should write Vs square divided by X minus Vs into Vr divided by X into sin delta. That is the formula to transmit the power. Okay, after neglecting all this, 1 minute, blah blah story, what you will finally get it, that is that is cos delta, that is for reactive power. Forgive me 1 second. Guys, the formula that we have written, that is for cos delta, not sin. This is for reactive power. Okay, real power formula in sending end, I will write Vs Vr divided by X into sin delta. We know that. Okay, coming back to just recapture. See, my mind itself, that is how to continuously keep in touch. Sorry for the misconnection. Okay, I hope you have understood now. Take the real power formula. For real power la inga parunga, voltage drop வந்து reactance க்கு directly proportional. அப்ப reactance அதிகமா இருந்தா power handling capacity எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஆமா சார். அப்ப reactance கம்மியா இருந்தா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? power handling capacity அதிகமான பவரை transmit பண்ண முடியும். இவ்ளோ பெரிய ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் ஃபைனலா நமக்கு என்ன புரிஞ்சதுங்க? In short, let me simply say in one word, just remember. Anyway, you have to understand. That's why I have explained all these things. Finally, voltage drop is directly proportional to voltage regulation. Voltage drop அப்படிங்கிறது reactance of the transmission line. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, power is inversely proportional to reactance. It means reactance voltage regulation directly proportional தானே. So அப்ப reactance க்கு பதிலா if I substitute voltage regulation, power is inversely proportional to voltage regulation. That is finally you have to understand. அப்போ நீங்க இப்போ ஜெனரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, let me consider 3 generator. Generator 1, generator 2, generator 3. Now tell me the answer. இப்போ ஜெனரேட்டர் 1 ஓட வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வந்து 2%. அதுதானே கொடுத்துருக்காங்க. Go back to the question. Collect the data. 0.02 அப்படின்னா multiplied by 100. You will get 2%. செகண்ட் ஜெனரேட்டரோட வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் எவ்வளோ? 4%. தேர்ட் ஜெனரேட்டரோட வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் எவ்வளோ? 3%. இப்போ இதுல யாரால அதிகமான பவரை ஜெனரேட் பண்ண முடியும்? பவரும் அதிகமான பவரை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாருமே 100 மெகாவாட் தான். பவர் வந்து யார் வந்து அதிகமா ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னா, which is having low voltage regulation. இதுல யாரு வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் கம்மியா வச்சிட்டு இருக்கிறது? 2%. So this will share more power. மற்ற ஜெனரேட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜெனரேட்டர் G1 will share more power. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்து யார் வந்து அதிகமான பவரை ஜெனரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் வந்து ஜெனரேட்டர் G3, ஏன்னா அதோட ரெகுலேஷன் 3%. அடுத்தது யார் வந்து அதிகமான பவரை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பானா, ஜெனரேட்டர் 3, அதுக்கப்புறம் ஜெனரேட்டர் 2. ஸோ this is the order. Now read the answer options and tell me the answer. You understood the basics na? Coming back. இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. லோட் சைட்ல டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க.
ஆல் ஜெனரேட்டரும் பவர் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிக்குமா? நோ, தட் இஸ் ராங் சார். ஏன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட். அப்ப ஜெனரேட்டர் 3 வில் ஷேர் மோர் பவர் தென் ஜெனரேட்டர் 1 சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியா? நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. நோ, ஜெனரேட்டர் 1 தான் ஜெனரேட்டர் 3 விட அதிகமான பவரை ஷேர் பண்ணும். தட் இஸ் ராங். அடுத்ததா, ஜெனரேட்டர் 1 வில் ஷேர் மோர் பவர் தென் ஜெனரேட்டர் 2. எஸ், தட் இஸ் கரெக்ட். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜெனரேட்டர் 1 வில் ஷேர் மோர் பவர் தென் ஜெனரேட்டர் 2. கரெக்ட் தானே? ஜெனரேட்டர் 1 வந்து ஜெனரேட்டர் 3, ஜெனரேட்டர் 2 ரெண்டு பேரோட அதிகமான பவரை ஷேர் பண்ணிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். Then generator 2 will share more power than generator 3. That is wrong. What we saw, generator 3 only will share more power than generator 2. That is also wrong. So what is the correct answer? Option C. Sir, I may spend some time here, but I know I'm repeating again. I'm revising all the concepts, right? So should try to register in your mind. If I'm making any mistakes in formulas, I already had given revision notes. Everything is with you. Just correct it. No issues. Okay. Anyway, I won't do mistakes. If I'll do, you please correct it. Fine. Let us move ahead with the next beautiful area in generation. First question read பண்ணிடலாம், then I will explain the basics. Okay. First question என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, for a stable operation of interconnected system, the passive element that can be used as the interconnecting element. Passive element அப்படின்னா யாரு? We all know from the network basics. I have clearly taught you resistor, inductor, capacitor are considered as passive elements because they will absorb the power. What will happen? They will absorb the power, resistor will dissipate, inductor will discharge, capacitor also will discharge. அப்போ passive எலிமெண்ட்டுக்கு ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்? ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னா எய்தர் அது பவரை பூஸ்ட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா பவரை அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணணும். பவரை ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுக்கறது வந்து ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் கிடையாது. ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் மீன்ஸ் செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் எலிமெண்ட்ஸ், செல்ஃப் பவர் ஜெனரேட்டட் எலிமெண்ட்ஸ். So RLC elements are treated as passive elements because they are not having the ability to generate the power by their own. That is not possible. That's why we are treating them as a passive element. First conclusion. அடுத்து இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இதுல வந்து R வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர்னு சொல்லலாம். Capacitor is simply called capacitor and resistor. Reactor அப்படின்னா in general in power system it will be inductor. Inductive reactance will be treated as the reactor. Don't forget. That is RL coil actually. It is the combination of RL circuit that will be treated as the reactor coil. Okay, fine sir. So now you know everything, right? Coming back to the question. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, for stable operating of interconnected systems, passive element that can be used as the interconnecting element. இது ரொம்ப காமனான ஒரு கொஸ்டினுங்க. Now tell me, எந்த எலிமெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, let us say I am having one alternator here. Okay, it is connected with some system. It is delivering some power. There is one more system that is also delivering power to some places. Now in order to interconnect these two, இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம இன்டர்கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த எலிமெண்ட் வந்து ஜென்ரலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? That is transmission line. அதுல யார் இருப்பா? Generally we are using RL element. What is that? That is reactor. Okay, there are many other reasons are there, but you just understand the concepts. Don't think too much. So in order to interconnect two systems, we are using what? Reactor. That's all. Okay, அது எதுக்காக அப்படின்னா, if we connect the reactor வச்சு நம்ம transmission lines வந்து interconnect பண்ணோம் அப்படின்னா, it will provide proper phase displacement construction point of view, right? நம்ம தியரியா டெவலப் பண்ணி செக் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் கொடுக்குறேன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இட் வில் ப்ரொவைட் ப்ராப்பர் ஃபேஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். என்ன ப்ராப்பர் ஃபேஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சார்? அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து நம்ம ரெண்டு பேரை கன்சிடர் பண்ணுவோம். யார் அப்படின்னா டெல்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா அண்ட் வோல்டேஜ். பேஸ்ட் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா, ரியல் பவர் ஃப்ளோ வில் பி ஃபிக்ஸடு. ரியல் பவர் ஃப்ளோ வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கறத டெல்டா தான் சூஸ் பண்ணும். அடுத்தது வோல்டேஜ். வோல்டேஜ் வந்து ரியாக்டிவ் பவர் ஃப்ளோ வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கறத ஃபிக்ஸ் பண்ணும். சப்போஸ் லெட் அஸ் சே ஐ அம் ஹேவிங் ஸ்டேஷன் 1 அண்ட் ஸ்டேஷன் 2. ஸ்டேஷன் 1ல டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து 20 டிகிரி, ஸ்டேஷன் 2ல டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து 0 டிகிரி. இப்போ ரியல் பவர் ஃப்ளோ வந்து எங்க இருந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ஸ்டேஷன் 1ல வோல்டேஜோட வேல்யூ வந்து 1.2 பர் யூனிட், ஸ்டேஷன் 2ல வோல்டேஜ் வேல்யூ வந்து 1.4 பர் யூனிட். இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு டேட்டாவை கொடுத்துட்டு ரியல் பவர் ஃப்ளோ, ரியாக்டிவ் பவர் ஃப்ளோ, டைரக்ஷன் கேட்பாங்க. ஸோ வாட் யூ கேன் சே இஸ் ரியல் பவர் ஃப்ளோ இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா. டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன? ரியல் பவர் ஃப்ளோ வில் கோ ஃப்ரம் டெல்டா ஹை வேல்யூ டு டெல்டா லோ வேல்யூ.
டெல்டாவோட வேல்யூ அதிகமா இருக்க இடத்துல இருந்து டெல்டாவோட வேல்யூ கம்மியா இருக்க இடத்துக்கு ரியல் பவர் ஃப்ளோ ஆகும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், just I'm revising, right? Reactive power, it depends on the voltage. See there, 1.4 per unit is greater than 1.2 per unit. So reactive power will flow from station 2 to station 1. Voltage எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க இருந்து voltage எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்க தான் reactive power flow இருக்கும். So in order to provide the proper phase displacement, in order to transmit the real power flow, we are using reactor to interconnect the system. That is the main reason. Okay. Okay, coming back. So what is the correct answer? The correct answer for the first question is option A. Yes, we are using reactor. Next, remaining questions நம்ம கொஞ்சம் basics எல்லாம் learn பண்ண வேண்டியிருக்கு. Let us go ahead. அடுத்த question எடுத்துக்கலாமா? Okay, second question என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. To meet the reactive power requirement at the load centers, usually to meet the reactive power requirement at the load centers, read the question carefully. Shunt capacitors are used, series capacitors are used, tap changing transformers are used, shunt reactors are used. 4 option கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க எதை வந்து நம்ம ஜெனரலா யூஸ் பண்ணுவோம்? எல்லாரும் உங்ககிட்ட இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கும். Anyway, let me explain the basic beginning of this question. Generally in our transmission line we are using one alternator. Let me take a single equivalent circuit, right? That is single line diagram. Alternator, that is generating station, then it will be connected with the grid. In between we have transformers, right? Step up transformer, then transmission line, and then receiving end. Again we have step down transformers, then it will be distributed to the loads. Okay, 1 minute guys. Okay, so it will be distributed to the loads. Fine sir, this is how we are doing. This is generating station, this is receiving end. இப்போ இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா இந்த ஜெனரேட்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it will generate 2 power. One is real power and another one is reactive power. Real power வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, டர்பைனோட ஸ்பீட் will decide. Speed அப்படின்னா that is a delta, that variation, right? Load angle, sorry, power angle will decide the real power flow. That is டர்பைனோட ரொட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னா, எக்ஸைட்டேஷன் E இருக்கு இல்லையா, அதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். தட் இஸ் ERV. I told you na, real power is depends on delta, reactive power is depend on voltage. Just now I told you. இப்போ இந்த ஜெனரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லோட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, it will demand real power as well as reactive power. If it will demand, இது எவ்வளவு ரியல் பவர் டிமாண்ட் பண்ணுதோ அவ்வளவு ரியல் பவர் வந்து ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து இங்க இருந்து இங்க கொடுத்துட்டு இருக்கும். No issues. At the same time, இந்த லோட்ல வந்து யாரெல்லாம் இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் ரெசிஸ்டிவ் லோட் இருக்கும், இண்டக்டிவ் லோட் இருக்கும், கெபாசிட்டிவ் லோட் இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லோட கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் லோட் will consume different types of nature power. என்ன சார் சொல்றீங்க? We know resistor will consume only real power. அப்ப நீங்க லோட் சைடுல ரெசிஸ்டரை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா, only real power will be generated from sending and it will be transferred to the load. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, alternator will be operated at a unity power factor. ஏன்னா நீங்க லோட் வந்து பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் லோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So the phase angle difference between voltage and the current will be 0 degree. So power factor will become cos 0 will be 1. Suppose if you are connecting inductive loadனாலே RL load தான். RL load connect பண்ணீங்க அப்படின்னா, resistor will consume real power, inductor will consume reactive power. That is lagging reactive power. Basically, inductor will consume lagging reactive power. இந்த டைம்ல generator வந்து என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, generator will generate 2 powers. In this case, generator, when we are considering RL load, load வந்து RL load வந்துச்சு அப்படின்னா, generator will generate real power as well as reactive power. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்க இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வரணும், அதுக்கப்புறம் கிரிட், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், and then again finally it will reach the load. I said that is RL load, right? Yes. So finally it will consume what? Real power, reactive power. Both power it will consume. It will be transferred from here to here. இப்போ என்ன பவர் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்க? லாகிங் ரியாக்டிவ் பவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்க. கரெக்டா சார்? இந்த டைம்ல என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் you will have more losses due to the reactive power transfer. ஆக்சுவலா வந்து ரியல் பவர் மட்டும்தான் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். இந்த ரியாக்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது இமேஜினரி பவர். But unknowingly our load is consuming this reactive power.
ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்டிவ் பவர் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி லாசஸ் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அகைன் பீப்புள் ஆர் திங்கிங் இப்போ இந்த லாசஸ் வந்து எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம். இன் ஆர்டர் டு மினிமைஸ் திஸ் லாசஸ் தே ஆர் டைரக்ட்லி கோயிங் டு தி லோட் பாயிண்ட். டைரக்டா வந்து லோட் சென்டர். ஓகே, லெட் மீ டேக், ஏன்னா இங்க நிறைய லோட்ஸ் இருக்கும். லெட் மீ டேக், ஸோ திஸ் இஸ் தி லோடோட காமன் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி லோட் காமன் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டோட்டலா லோடுக்கு வந்து எவ்வளோ ரியாக்டிவ் பவர் தேவையோ இண்டக்டிவ் லோட்ஸ் வில் கன்சியூம் லாகிங் ரியாக்டிவ் பவர். இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா we are connecting capacitor type of loads. கெப்பாசிட்டர் வந்து யூஸ்வலா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will supply lagging reactive power, voltage ampere reactive, that is called lagging reactive power, lagging volt ampere reactive. So it will supply, it will deliver, or I can say capacitor will supply or deliver lagging reactive power. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் பங்கை வந்து நம்ம ரிசீவிங் எண்ட்ல கனெக்ட் பண்றது மூலியமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும், லோடுக்கு தேவையான ரியாக்டிவ் பவரை இங்க இருக்க கெப்பாசிட்டரே சப்ளை பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் வந்து ரியாக்டிவ் பவர் சப்ளை பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிடும். அகைன் இட் வில் கோ பேக் டு யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். அப்போ என்ன ஆகும், லாசஸ் இன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வில் பி டிக்ரீஸ்ட் அகைன். வை? பிகாஸ் நவ் வி ஆர் நாட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் தி ரியாக்டிவ் பவர் ஃப்ரம் சென்டிங் எண்ட், we are delivering the reactive power with the help of capacitor bunk. Now next conclusion, receiving endல நம்ம யூஸ் பண்ற majority of the load என்ன load? inductive load. We all know, நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே inductive load தான். so inductive loadனா RL load. அப்ப RL load யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா mostly என்ன பண்ணும், it will consume, it is observing the lagging reactive power. அப்ப இது யாரை வச்சு நம்ம டெலிவரி பண்ணிக்கலாம்? capacitor. Come back to the question now. Now the question is, அப்ப நம்ம என்ன question read பண்ணிட்டு இருக்கோம்? second question, right? To meet the reactive power requirement at the load centers, usually யார் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? shunt capacitors. சார் சீரியஸ் கெபாசிட்டர் கிடையாது. சீரியஸ் கெபாசிட்டர்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லயே நீங்க கெபாசிட்டர் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். that is wrong. okay, so we are connecting, that is நான் எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, this is shunt capacitor. so option A is correct. Tap changing transformers, these things that are used, wrong. These are all wrong. so the correct answer is option A. Next question. A power system needs injection of volt ampere reactive power at. இப்போ நம்ம பவர் சிஸ்டம்ல இந்த ரியாக்டிவ் பவர் இன்ஜெக்ட் பண்றோம் இல்லையா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா we are also using இண்டக்டர். இண்டக்டர் வந்து எப்போ கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லைட்லி லோடட் கண்டிஷன்லயோ இல்ல கெப்பாசிட்டர் லோடு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா. இப்போ லைட்லி லோடட் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபெரண்டி எஃபெக்ட் வரும். நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம். நோ லோட்ல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து சென்டிங் எண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜோட அதிகமா இருக்கும். நோ லோடு தான். ஆனா நோ லோட்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வில் ஃபார்ம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் பிட்வீன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் லைன் டு எர்த். அப்ப என்ன ஆகுன்னா சென்டிங் எண்டோட வோல்டேஜ் இங்க நீங்க கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, ரிசீவிங் எண்ட்ல நோ லோட், நம்ம இன்னும் லோட கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை. But due to this Ferranti effect, transmission line வந்து என்ன ஆகுனா voltage build up process will happen. அப்ப ஃபைனலா என்ன ஆகுனா receiving end voltage will become greater than sending end voltage. This is due to capacitor formation. In order to overcome this issue at no load or lightly loaded condition, we are using shunt reactor. So we can't say we are always using shunt capacitor. shunt reactor நம்ம யூஸ் பண்றோம். shunt capacitor எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் நான் இப்பதான் சொன்னேன், அடுத்து முன்னாடி क्वेश्चनல பார்த்தோம். shunt reactor வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா in order to maintain, that is voltage, sending எண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜையும் ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டான ஒரே லெவல்ல வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. in order to bring them as equal, we are connecting shunt reactor in the transmission line to avoid the Ferranti effect. So we are connecting both type of things. Shunt capacitor use பண்றோம், we are also using shunt reactor based on the application. But இது எப்பெல்லாம் இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். whether it is connected at peak load or it is connected at அது நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. how can you define? peak loadல தான் reactive power இருக்கும், off peak loadல இருக்காது அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. இல்ல full loadல தான் இருக்கு, how can you judge it? No, it depends on the type of the load. So generally that reactive power will be what? It will be injected always, both peak and off peak loads. Okay, that is the correct answer. Okay, அடுத்ததா என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. next question, shunt capacitor in substation எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ஆப்ஷன் A, consume lagging reactive power. wrong. why? capacitor நான் என்ன சொன்னேன், capacitor will always deliver lagging volt ampere reactive, sorry, it will always deliver lagging volt ampere reactive power.
So option B என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, deliver lagging volt ampere reactive power, correct. Option C, consume active power, wrong. Option D, deliver active power, that is also wrong. So the correct answer is option D. I hope you all have understand the complete basics of capacitor and the inductor one more time, right? And இன்னொரு suggestion வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதே டைமில் லேர்ன் ஒன் மோர் திங். ஜென்ரேட்டர் வந்து எப்போ வந்து ஓவர் எக்ஸைட்டேஷனில் இருக்கும், அண்டர் எக்ஸைட்டேஷனில் எப்போ இருக்கும், நார்மல் எக்ஸைட்டேஷனில் எப்போ இருக்கும், இந்த கண்டிஷன்லாம் எப்போ நடக்குன்றதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் அதில் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா டிமேக்னடைசேஷன் எஃபெக்ட், மேக்னடைசேஷன் எஃபெக்ட், அதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்பாங்க கொஷினில், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனிவே ஐ வில் ரிவைஸ். நம்ம ஜென்ரேட்டர் பற்றி இப்போ பேசும்போது ஐ வில் சால்வ் தி கொஷின், டோன்ட் வரி. லெட் அஸ் மூவ் ஹெட் வித் நெக்ஸ்ட் கொஷின். Okay, go ahead. First, let me read the question. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the cost function of 50 megawatt generator is given by P1 is the generating loading. அது P1 வந்து பவரை ஜெனரேட் பண்ணி டெலிவரி பண்ண போகுது. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, fuel cost வந்து கொடுத்துருக்காங்க 225 plus 53 P1 plus 0.02 P1 square. When 100% loading is applied, the incremental fuel cost is dash. What is the formula? First of all, incremental fuel cost means df by dp, that is incremental fuel cost. Okay, so incremental fuel cost இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, f is given. அப்ப df by dp னா என்ன? Don't worry, I will solve many more questions. இந்த மாடல்ல நம்ம நிறைய பார்ப்போம். Then you will understand the complete idea. First of all, understand, I know how to tackle the question from this area. Economic dispatching la only 2 models will be repeatedly asked in the exam. அதை நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி கிராக் இட் அண்ட் ஐ வில் கிவ் சம் ஜென்ரல் ஐடியா. எஸ், நம்ம கொஷினரி பார்த்த உடனே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் ஈஸியாக சொல்லிடுறேன். ஃபைனலி இன் 30 seconds யூ கேன் கிவ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஓகே, டோன்ட் பி போதர். ஸோ df by dp, that is called incremental fuel cost. கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f is already given. So f is given as 225 plus 53 times of P1 plus 0.02 times of P1 square. So when we are calculating df by dp, it will become constant. It will be 0 plus it will be only 53 plus 2 all it will become 0.04 times of P1. So finally it will be 53 plus 0.04 times of P1. That is the value of df by dp. இதுதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க, நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் we have not reduced. Wait, இதை நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா P1 ஓட வேல்யூ நமக்கு தேவை. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், தி காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி 50 மெகாவாட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 50 மெகாவாட், ஓகே சார், இது ரேட்டிங் கிவன் பை கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, when 100% loading is applied அப்படின்னா என்ன, generator will be operated at rated power. அப்போ 50 மெகாவாட். ஸோ தி வேல்யூ ஆஃப் P is going to be 50. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ வரும்? 53 plus 0.04 into 50. How much it is? It will be 0.4 into 5. I hope it will be 2. Correct, sir? Yes. If it is 2, then what will be the answer? 53 plus 2 will become 55 megawatt. Okay. Yes, that is 55 per megawatt. Fuel cost 55 per megawatt. It is not megawatt. 55 per megawatt. So what is the answer? Option A or option B? Option C or option D? So the correct answer is option B. 1 minute. Yes. Sir, unit is very important. See, நான் என்ன define பண்ணேன்? df by dp. அப்ப மேல இருக்கிறது என்னது? incremental cost per megawatt. denominator இருக்கிறது power P. P ஓட யூனிட் என்ன? watts. மேல இருக்கிறது cost. So cost per watt, not megawatt hour. Right? That is wrong. Don't think whether it is 55 per megawatt hour or 55 megawatt. நான் என்ன define பண்ணேன்? Again I am repeating. That is df by dp. Power ஓட யூனிட் என்ன? watt மட்டும்தான். So anyway we are generating megawatt. That's why I am defining it in megawatt. That's all. So here it is no work for hour. Megawatt hour போட்டீங்கன்னா that will be energy. That is not power. Okay. Okay, let us go ahead with the next question. அடுத்து என்ன question கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. First let me read the question. Two generating stations are connected to a load center having the capacity. Generator 1 is 50 megawatt, generator 2 rated power கொடுத்திருக்காங்க 50 MVA, 25 MVA, deliver power of what? 100 megawatt power வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க to the load.
இதுல ஜெனரேட்டர் 1 எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்ணுது, ஜெனரேட்டர் 2 எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. டோட்டலா அவங்க எவ்வளவு பவர் சப்ளை பண்றாங்கன்னா 100 மெகாவாட். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கொஸ்டின். இங்க 50 MVA 75 MVA அப்படிங்கிறது ரேட்டட் கெப்பாசிட்டி. ஜெனரேட்டர் வந்து ரேட்டட் கெப்பாசிட்டி அவ்வளவு இருக்கு, பட் they are delivering 100 megawatt, but we don't know who is delivering the more power or less power. That nothing we know, right? Next, let us continue. The incremental cost of 1. Incremental cost நான் இப்பதான் சொன்னேன், df by dp. லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், right? So this is called incremental cost. I told na நம்ம அப்படியே அடுத்த கொஸ்டின் போக போக you will understand. Okay, so incremental cost கொடுத்திருக்காங்களா 15 plus 0.15 p1 and the incremental cost of plant 2 also given 18 plus 0.15 p2. What is the value of p1 and p2 respectively? Wow, it's really very beautiful question. Let us see how to tackle it. Okay guys, listen. They told alternator 1 and alternator 2 all put together they are going to deliver 100 megawatt. First conclusion correct? Yes sir. அடுத்தது this is the first equation அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. செகண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா fuel cost கொடுத்திருக்காங்க df by dp. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 15 plus 0.15 times of p1. அதே மாதிரி என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் fuel cost, செகண்ட் ஆல்டர்னேட்டோட இன்கிரிமெண்டல் fuel cost எவ்வளவு அப்படின்னா 18 plus 0.15 p2. That is the most famous model and repeated question in the examination. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து எப்படி நீங்கள் கிராக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு அடுத்த ஒரு கண்டிஷனை வந்து நீங்கள் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ஜெனரேட் தி பவர் ஃபார் எக்கனாமிக் டிஸ்பேச் தி கண்டிஷன் எக்கனாமிக் டிஸ்பேச், அதாவது மினிமம் காஸ்ட்ல வந்து நீங்கள் பவரை வந்து டிஸ்பேச் பண்ணணும் அப்படின்னா தி இன்க்ரிமெண்டல் ஃபியூவல் காஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல். தட் இஸ் தி கண்டிஷன். இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஐ மீன் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் எக்கனாமிக்காக பவர் வந்து டிஸ்பேச் பண்ண முடியும். மினிமம் காஸ்ட்ல பவரை டிஸ்பேச் பண்ண முடியும். தட்ஸ் ஆல். இந்த கண்டிஷன் மட்டும் மைண்டில் இருந்தால் போதும். அப்போ என்ன ஆகும், இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல், ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. அப்போ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா 15 plus 0.15 times of p1 equal to 18 plus 0.15 times of p2. ஓகே, இப்போ இந்த 15 வந்து ரைட் சைட் கொண்டு வாங்க, p2 வந்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வாங்க. It will be 0.1 times of p1 minus 0.1 times of p2 equal to 18 minus 15 will become 3. So finally p1 minus p2 equal to 3 divided by 0.15. மேலே கீழே 100 மல்டிபிள் பண்ணுங்க. So it will become 15. So if you cancel it, it will become 2. So finally p1 minus p2 will become 20. We have been solved. Already நமக்கு என்ன தெரியும், p1 plus p2 equal to 100. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணுங்க. p1 minus p2 equal to 20, p1 plus p2 equal to 100. ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2p1 equal to 120. Yes sir, p2 minus p2 0 ஆயிடும். So the value of p1 will be 60. டோட்டல் பவர் எவ்வளோங்க, மொத்தமா அவங்க எவ்வளவு பவர் ஜெனரேட் டெலிவரி பண்ண போறாங்கன்னா 100 மெகாவாட். அதுல p1 எவ்வளவு டெலிவரி பண்ணுது 60 மெகாவாட். அப்போ p2 எவ்வளவு பண்ணணும் 40 மெகாவாட். அவ்வளவுதான், இமிடியேட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். அப்பதான் டோட்டல் எவ்வளவு வரும் 100 வரும். So what is the answer? P1 will deliver 60, P2 will deliver 40. Correct answer is option A. So the only thing that you need to remember here it is incremental fuel cost. Most important formula. Okay, without knowing this you won't be able to solve the question. I hope you have understood all the basics of power generation and economic dispatch. In economic dispatch, there are few more questions. That questions we will see in the next class with the next. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா transmission and distribution problem solve பண்ணுவோம். அதுல problem solve பண்ணும்போது I will attach the few more basics. As I told you, there are few more things to learn. So அதை வந்து நம்ம அது கூட அப்படியே attach பண்ணிக்கலாம். With this, let's wind up the today class. Thank you.